ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿಪಾಳ್ಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು 2022ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ. ಅವರ್ ನೇಚರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 1000 ವರ್ತ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ 5ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ My name is Shabnam Hashmi. My elder sister, who was called Ajji by the village children, she started this center, and I now look after it along with all the friends who work here. Today we are having a umbrella painting competition, and the topic is Our Earth, Our Future. Especially in the context of the kind of attacks which are coming on environment. Even here, only day before yesterday, I had tweeted this jungle here was being burnt. All around the jungles are being burnt. And the lobby which wants to mainly destroy these areas, that is very strong. So I think it is very important to sensitize the younger generation, the importance of safeguarding the earth, our planet, because it is their future. People like us would probably survive another 10 years, but it is their future. And so we use creative means to sensitize children on different themes, on gender, on mental health, on environment, how to safeguard the earth. So that is what we are doing. The competition is in 3 different categories, and all these umbrellas will be displayed on 7th when we have an event there, after which all the kids will take their umbrellas home. And we are hoping that during the monsoon they will carry these umbrellas to their schools